We're going to look at an important subject. My budeme смотреть очень важную тему. And we're going to take the leading text from 2 Kings chapter 6. Будем читать из 4 книга 2 Kings chapter 6. 4 книга Царств. We're going to read from verse 1. Мы будем читать с 1 стиха. And we're going to read to verse 7. По 7 стих. 2 Kings chapter 6 from verse 4 1. книга Царств. And the sons of the prophet said unto Elisha, Кто-нибудь откройте. Behold, now the place where we dwell with thee is too straight or too small or too narrow for us. Yes. And chapter 6 verse 1. Шестая глава с 1 стиха. Хорошо, давай ты будешь читать нам тогда. И сказали сыны пророков Елисею: вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. And then in verse 2 it says, Let us go, we pray thee, unto Jordan, and take thence every man a beam, and let us make us a place there where we may dwell. And he answered, Go ye. Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства. И сказал: пойдите. In verse 3 it says, And one said, Be content, I pray thee, and go with thy servants. And he answered, I will go. И сказал один: сделай милость, пойди и ты с рабами твоими. И сказал он: пойду. So he went with them, and when they came to Jordan, they cut down the wood. И пошел с ними, и пришли к Иордану, и стали рубить деревья. But as one was felling or cutting a beam, the axe head fell into the water, and he cried and said, Alas, my master, for it was borrowed. И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он, и сказал: ах, господин мой, а он взят был на поддержание. And the man of God said, Where fell it? And he showed him the place where, and he showed him the place, and he cut down a stick, and cast it in thither, and the iron did swim. И сказал человек Божий: где он упал? Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева, и бросил туда, и всплыл топор. Therefore said he, Take it up to thee. And he put out his hand and took it. И сказал он: возьми себе. Он протянул руку свою и взял его. That's the story we're looking at. Именно об этой истории мы будем говорить вам. It's talking about building. Это говорит о строительстве. And preserving. И о том, как сохранить то, что мы построили. And God at this time is building a kingdom. И сейчас среди нас Бог также строит свое царство. And is building a kingdom with people. И Он строит это царство людьми. People of purpose. Он строит его не people of power. Не просто какими-то людьми, но люди people силы. of praise. Люди силой и хвалой. And we want to take something from this story. И я хочу, чтобы мы выучили один урок с этого стиха. The sons of the prophets were with Elisha. Речь идет о сыновьях пророков, которые были возле Елисея. Because they realized the anointing and the power upon Elisha. И потому что они поняли, что помазание Божье на Елисея. They knew that the work of the kingdom was bigger than what Elisha alone could do. Они поняли, что Елисей сам не справится с этой работой. So they came to join hands with Elisha. Поэтому они собрались вместе с Елисеем, чтобы помочь ему, поддержать его руки. The reason was to be able to pass all the vision he had onto them. Это для того, чтобы он мог передать его видение им. And all the passion, all the power, the anointing, the authority, Elisha was to pass on to them. Елисей должен был передать помазание, силу и благодать, которые на его жизни этим ученикам его. The reason why we're here, И причина, почему мы здесь. God raised up the man of God, Бог поднял среди вас мужа Божьего. equipped him and anointed him, Он его вооружил и снарядил. empowered him and gave him a vision. Он дал ему видение и помазание. And that vision is
is bigger than one man. И это видение больше, чем одного человека. That's why we have all come Вот почему мы все с вами as собрались. pastors and Как leaders, пасторы и as лидеры, people that will join hands with the man of God которые должны поддержать Божьего мужа. and raise up a people of power, a И people of поднять народа purpose. силой, народа цели. And as we do that, И когда мы это we сделаем, need to understand мы должны знать the principles of working together принципы взаимоотношения and the principle of succeeding. и принципы успеха As вместе. we see this story, И в этой истории the sons of the prophets have come together. можно увидеть, что дети, сыновья пророков They собрались came for training, для to обучения, be equipped, чтобы их after обучали, that to be enlisted, и чтобы после этого их after that поставили, to be engaged. и чтобы они заняли служение. Training is not in isolation. Так что обучать просто не заканчивается на обучении. I get trained, Все не заканчивается на I get обучении. equipped, То, что нас учили, I'm empowered, и нас передали I have знания, и knowledge. что мы уже умнее. It means that equipping must lead to enlisting in the На battle. этом все не заканчивается. Цели, почему мы учимся, чтобы мы потом действовали. It must lead to being engaged in the work. То есть мы учимся, чтобы мы потом могли заниматься. As they came together, И когда они собрались the вместе, first time they came to the man of God, первый раз, когда они попали к мужу the Божьему, building was all right for them, то есть, здание было нормально для них. but something happened. Но что-то произошло. They began to recognize there were other sons of the prophets that were not in the team. Все устраивало их раньше, но потом они обнаружили, что были другие люди, которые не были в команде. As the man of God passed the vision to them, И когда они приняли это видение, they were passing the vision across to other от sons of мужа God. Божьего, они передавали дальше другим сыновьям пророкам, кого не было там. And they spoke so convincingly И они с убеждением так that говорили, others were joining them. что другие присоединялись к ним. Before they knew what, И недолго the после этого people that were being trained were bigger and higher and more than the building could contain. то есть это здание стало маленькое для всего количества людей, которые пришло потом. Now they began to take initiative. И то есть они проявляли инициативу. They didn't wait for Elisha to say this place is too small. Они потом поняли, что надо расширить здание. They themselves began to realize И сами начали перестраивать это this здание. place is too small. Не ожидая, чтобы Елисей сам им давал им поручение. As the vision is passed on to you, Они видят нужду и сами проявили you инициативу, чтобы interpret the расширить vision. You видение. interpret the vision. Также у вас также Бог Божий передает вам видение. You Это get- ваше дело расширить это видение сами. You get engaged in the vision. То есть лидер вам дает чуть-чуть видение, а вы должны его увеличить. You do not limit yourself to only what had been said. You enlarge it. Нельзя ограничивать только тем, то, что вам дали, то, что говорили вам, а вам надо его расширить и умножить. That's why they said this place is too small. И вот почему там, на том месте, говорили, что это место слишком маленькое для So they нас. told Elisha, Поэтому они сказали we Елисею, need to go to the field нам нужно выйти на поле, and we need to go and get more beam и нам надо больше деревья so we принести. can enlarge the coast. И они хотели расширить Do you место see, обитания. they were involved, but they were not independent. Видите, несмотря на то, что они проявляли инициативу, но они не были в своем уме. Они советовали с лидером. To enlarge the place was a good thing. Да, хорошо, что у них инициатива расширить место пределы. But they didn't say, since it's a good thing, let's just go and do it. We don't need to tell Elisha everything. Но они не сказали, что, раз это наши идеи расширить это место, зачем нам говорить лидеру? Не обязательно. But they informed Elisha. Не, но они хорошо обучены, они And what поняли, что a надо good Елисею lesson говорить. for us to learn. И это хороший урок для нас. We're involved, we're doing something good, but we keep on informing the leadership. Несмотря на то, что мы делаем что-то самостоятельно, мы имеем самостоятельное служение, но мы должны всегда быть послушными и в согласии с нашим руководством, с лидером. We don't become independent and autonomous. Не надо быть в своем уме и делать свое дело, не надо строить свое царство. And so the man of God said, you can go and do И it. поэтому муж Божий сказал, давайте сделайте по его разрешению. But one of them said, you must go with us. Но даже они попросили его, Елисей, пойти с ними. There are some people that think, I know so much, I don't need him again. Вы знаете,
на их месте другие бы сказали, мы же сами справимся, зачем нам его пригласить? What we're going to do is a straightforward matter. Мы же, это то, что мы делаем, мы же сами справимся. We're going to cut down the sticks. Ну, только сруби дерево. We're coming back to build. Мы потом построим. You don't need Prophet Elisha to Ну, get involved зачем with нам that. пророк Елисей, чтобы он нам посоветовал, как рубить дерево? We can do this ourselves. Мы же сами сможем это делать. So people think that 3 years of training is enough to become independent. I can do everything by myself. Очень часто после обучения люди объявляют себя независимыми и говорят, что зачем мне уже лидер? Давай я сам буду делать свое дело. I've heard everything Elisha was to preach. Это же он же уже мне рассказал все, что он может. I've read all the books of Elisha. Я уже прочитал все его книги. I've heard all the tapes of Я уже Elisha. все проповеди прослушал. I can even quote all the sayings of Elisha to you. Я даже могу процитировать все его это самое. So I don't need his partnership. I don't need his contribution or counsel. Он уже мне не нужен. Я уже собрал его то, что он может. But this servant said, Elisha, you must go with us. Но вот этот раб, он говорит, нет, Елисей, это слуга, ты должен с нами идти. And he said, I will go. И он говорит, хорошо, я пойду. And then they went to the place they were cutting down the wood. И они пошли вместе рубить дерево. While they were cutting, Пока рубили, the axe head fell into the river. голова молотка, как там, And that was упала в дерево. the most essential thing they needed to continue the work. А без головы это, топора, они не могли рубить дерево. If you have all the money but not an axe head, Если у тебя все деньги есть, но без топора, all the wisdom but no axe у head, тебя есть вся мудрость без all топора, the energy and power but there's no axe у head, тебя вся сила и вся энергия, но без all топора. the vision but there's no axe У head, тебя все видение есть, но без all топора. the administration but there's У no тебя axe все head, администрирование, но без топора. the work will not continue. Дело не пойдет. That's why we're looking at this today. Вот почему мы разбираем это место But Писания сегодня. thank God Elisha went with И them. слава Богу, что Елисей все-таки пошел с ним. No matter what the sons of the prophets know, И чтобы не знали эти дети пророка, there is still a supernatural aspect that those sons of the prophet will need the contribution, participation of Elisha. несмотря на то, насколько уже много они знают и обучены, все равно ты не можешь быть слишком подготовлены, что ты уже не нуждаешься в лидере, кому носителя видения. We have Bible, we have concordance, Мы имеем Библию, да, мы имеем проповеди в we have интернете. commentaries, we have encyclopedia, Да, в интернете можно скачать проповеди. we have internet, we have television. Мы можем иметь переводы разные, какие Библии With хотим. everything we have, we still need the anointing and the power and the supernatural insight of an Elisha. Несмотря на эти все изобилия знания, которые окружают нас, все равно мы нуждаемся, мы должны быть зависимы и нуждаемся направления от нашего лидера, носителя видения. As the axe head fell into the river, И когда голова топора упала, they saw that they couldn't find anything in their notes that they had written that would bring back the axe head. то есть это ШП случилось. И они увидели, что сами не справились без этой ШП. And all that they had done before, there was nothing that would bring the axe head То back. есть их предыдущие знания и опыт не помогло. Даже в конспекте не написано, как достать эту головку топора. And now they said, Elisha, see our predicament and limitation. И они потом признались и сказали, но Елисей, слава Богу, что ты с нами, мы все еще в тебе нуждаемся. Because the axe head was lost. Потому что все, видите, ШП случилось, мы не знали, что такое произойдет. And the man of God said, where did it fall? И мужи говорили, а где это, куда это упало? And he said, here is it. И они сказали, вот сюда, это Then место he упало. gave the instructions to what to do. И он потом дал им руководство и подсказку, что And they делать. recovered the axe head. И они нашли головку Now этого the work can топора. continue. И теперь они могут продолжать работать. If your ministry is not going to come to an end, Если вы не хотите, чтобы ваше служение внезапно if умерло, a problem that happens in ministry will not cut you short and bring limitation to your ministry, потому что в каждом служении будет ШП. Если вы не хотите, чтобы ваше ШП свалило и уничтожило ваше служение, we must recover the axe head. вам нужно поддержать связь с тем, кто может вам достать головку топора. Now that is the story.
Вот это о чем мы говорим. We're going to look at that story Вот эта история мы and we're going рассмотрим. to ask И мы ourselves, зададим себе вопрос. what is the Lord telling us from this story? Что же Бог еще хочет нам говорить в этом As месте? pastors, as ministers, as leaders, as Christian workers. Будущие лидеры и пастора. I want to talk on possessing and preserving kingdom priorities. Я хочу говорить о том, как нам же сохранить Божий приоритет. We possess it like we possess the axe. Как сохранить Божий. We must preserve it like we preserve that axe. Как владеть и сохранить And we know it is a kingdom Божий priority in building. приоритет. Божий приоритет. Because if they didn't have the axe, Если у них не было топора, whatever else they had что бы у них не было, will not do anything. не помогло бы им без топора. Possessing and preserving kingdom То priorities. есть то же самое мы говорим, как завладеть и сохранить Божий приоритет. We're going to break down little by little, 1, 2, 3. И мы будем по этапам рассматривать эти Number one. 3 пункта. Recognizing the builder's axe head. Во-первых, очень важно, чтобы мы распознали головку топора. Recognizing the builder's axe head. Распознать топора. These builders had the axe, То голове, нужно распознать топора. and they needed to use that in cutting on the wood and building. То есть этот топор нужен, чтобы они срубили дерево, чтобы потом могли строить. Let's look at Jeremiah chapter 51. Иеремия 51 главе. Chapter 51, verse 20. Иеремия 51 главе. In Jeremiah 51, verse 20, 20 стих. the Lord spoke to his people, Бог говорит своему народу. and he said, "Thou art my battle axe and weapons of war." 51 глава 20 стих. It's referring now to the people of Israel. Те у меня молот, оружие воинское. And the Lord is referring to his own people. Бог здесь говорит об Израиле. We who Господь are the говорит о своему народу. we who are the pastors and the preachers. Мы с вами как проповедники. We are the battle axe of the Lord. Мы есть молоток в руке Божьей. And those is the axe we're going to use to be able to cut down the wood. И именно этим молотком Бог рубит дерево. And to bring all those materials of the building of the kingdom together. И именно с этого начинается процесс строительства. And the Lord is saying, you and all of us were the battle axe of the Lord. И Бог вам об этом и говорит, что ты и есть это молоток в руке Бога. But the axe is made of two materials. Но если кто из вас видел молоток, то What? молоток делается из двух материалов. We have the head, which is iron, Сперва у нас голова, and которая then we have the которая сделана wood, which из is a rod. металла, а And it потом есть тело, которое сделано из дерева. It is as you bring the wood, which is the rod, and the iron together, you have the axe. И только тогда, когда мы все это соединяем, у нас получается молоток. Или If, как там if топор. we are the axe head, Если мы с вами есть and then we have головка, been cutting and cutting, мы рубим, we have been preaching and praying, и мы молимся, мы передаваем, evangelizing and counseling. мы евангелизировали, мы But as проповедовали. we're cutting and cutting and preparing the building for the coming of the king, Но видите, мы строим Царство Божие. the axe head now fell in the water. Представьте себе, что головка этого топора упала в воду. There are some people, they keep on preaching without the anointing. Вот так бывает часто. Когда это происходит с нами, это значит, мы уже начинаем проповедовать без помазания. They keep on using force and using power Это without значит, the power головка of God. упала. Без силы Божьей мы пытаемся служить, строить Божье Царство. The axe head already lost. Без силы Божьей. It's an army without the armor. Это как армия без оружия. The army is there. Армия вроде бы They стоит. don't have any armor. Но никакое оружие у And них нет. Ephesians chapter 6 says, put on the whole armor of God. Ефесянам 6 глава говорит, что оденьтесь во все оружие Божие. We don't just keep on preaching Мы не просто говорим, мы проповедуем. and keep on praying. Мы не просто делаем что-то Without the автоматически. axe head, the army must retain the armor. Нет, мы должны быть остры, на остроте. Мы должны быть уверены, что головка на месте. There are some people that, even though the axe head is gone, Несмотря на то, что головка упала, есть некоторые люди, которые продолжают все равно they're цараться. like warriors without weapons. А эти люди, как военные без оружия.
They remain on the battlefield. To jest ani продолжают They will оставаться not have any retreat. на фронте, They will not seek the face of the Lord. они не делают уединение. They keep on wearing the title of warriors. Не постятся, не молятся, но не погони остались. But the accent is gone. То есть, но уже головка потеряна. There is no weapon. Уже нет оружия. And the warrior just keeps on preaching and doing everything. Вроде бы еще, но снаружи у него еще форма на месте, но он уже без оружия. We need the weapons. Одна форма The недостаточно. weapons of our warfare are not carnal, Иметь оружие. but they are mighty. Но мы даже So оружие the воинственное pulling не down of плохое, strongholds. чтобы разрушить всякое твердыне. You must examine your life and ministry. Нам нужно постоянно экзаменировать себя, And you're asking yourself, испытывать себя. am I holding only the wood and the rod without the axe head? Господи, я все еще эффективный или нет? Может быть, у меня в руке осталось только дерево без головки уже. We know a lot of preachers so unlike the soldiers without the sword of the Spirit. Да, так много проповедников такие, которые уголовка у них уже выпала давно. И они это даже не осознают. They have the card that carries apostle so and so. They have the card that carries prophet so and so. They have the card that carries pastor so and so. It is a soldier without the sword of the Spirit. Они главное для них, что я хожу по воскресеньям проповедую, кто-то здесь собирается. Ну, и хорошо. Они печатают себе визитки, что и там на визитке написано, я епископ, кто-то, я такой-то пастор, я евангелист, я помазанник. Но это уже не заменяет головка. Без головки ты как солдат без оружия. Denominational title without the unction. Слушайте, название, погоны без помазания, что это? Without the power. Без силы. They only tell story and history. Это уже просто ты будешь рассказчиком. I was ordained by apostle so and so. Будешь рассказывать историю, да, меня рукоположили, вот это помазание. Laid hands on me. Да, я с этим помазанником уже We're not встречался. asking for history. Не имейте пульс, ему тебе We're asking where is your axe head. Мы спрашиваем, где твоя головка молотка. Let the soldier show us the sword of the Spirit is working with. Мы хотим, чтобы солдат показал нам его оружие. But once the axe head is gone, Но если головка уже выпала, will exert a lot of power, да, тогда приходится много делать воплоти. a lot of physical strength and exertion. Ну, приходится тогда много шума наделать. What can the soldier do without his sword? Ну что может делать? На что способен военный без оружия? Number 4, there are disciples without discipline. Следующий пункт, да, есть такие, именно учителя сегодня, есть такие проповедники без Those дисциплины. two words are joined together. Дисциплина. A disciple and discipline. И военная, это не военная, это не разлучимое. There are some people that say carry the title of discipleship. Также сегодня есть некоторые, кто себя называет учеником, но The discipline of a disciple. они уже потеряли дисциплины The ученика. self-denial of a disciple. Они уже потеряли самоотречение The ученика. dedication of a disciple. Они уже потеряли посвящение The ученика. devotion of a Они disciple. уже посвятили, They самоотдачи do not ученика. have. Уже нету. The axe head is gone. Выпала головка. And that's why the church today is so weak and anemic. Вот как зачастую бывает часто церковь сегодня, поэтому церкви эти слабые, Because they are followers without faith. потому что это служители без веры. It is not just the profession, I'm a follower, I'm a follower. Недостаточно просто говорить, я кто-то, я кто-то. What makes that followership very strong and powerful is the faith in the master. Вот, если даже за ними люди идут, эти люди уже не имеют веры в них, потому что если у последователей уже нет веры в лидера, то это уже не последователи. A follower with focus. Нужно, чтобы последователи видели ваши follower посвящения with fire. и доверяли вам. A follower with firepower. Чтобы они видели вашу головку на That месте. you can tell that this Чтобы one is они still, были уверены в вас. he's still keeping the axe head. Что да, у него все еще огонь горит, у него еще головка, это самое, You потопора на want to месте. examine your life, you want to examine your ministry. Слушайте, давайте будем проверять себя. Am I just a follower? Кто я? Я просто тот, который делает, Or is потому the что face of the follower? или наоборот, я следую за The лидером, focus потому of the что follower. действительно я верю, я The вижу руку fire Божью. power of Я that вижу, follower. что есть огонь, есть фокус у этого человека.
You know, sometimes we go on the street. Зачастую мы ходим We say, евангелизировать. are you a Christian? Не, мы просто выходим на улицу. Of course, I'm a Christian. И у нас спрашивают, ты верующий? Who do you think I am? Я говорю, конечно, я You христианин. think I'm a pagan? Ты думаешь, что я I am православный? a Christian. Не, я верующий, я Have возрожденный. you found those Christians without courage? И вы знаете, что такие верующие? They have the wood, they don't have the axe head. Without courage? Yeah, that is, they say they are Christians, but there's no courage. No courage to really do what Christ has told us to do. То есть такие верующие, которые нужно у них задать вопрос и спрашивать у них, прежде чем ты узнаешь, что они верующие. То есть они не говорят, они не сами молчат, пока у них не спросишь. It is not just the wood or the shell, which is very shallow. У них в руке осталась только палка, только дерево осталось, головки уже нет. Рукоятка только осталась. It is the axe head that makes that axe very significant. Но рукоятка, она же сама ничего не делает, без головки топора. A Christian with conviction. Это верующий, который уже не имеет A Christian with убеждения. courage. Уже нет у него уверенности. A Christian with Уже commitment. нет дерзновения. Sometimes you have a large church. Вы знаете, иногда бывает, у нас много людей в церкви. That was a Christian, that was a Christian, that Мы was все a верующие, Christian. мы ходим в одну церковь. There's no commitment to the kingdom of God. Но ты видишь, столько верующих людей, но нет The страстей. rod, the wood is there in our hand. Да, ручка. But the axe, Рукоятка на месте, но уже головки нет. but the axe head is gone. Уже нету головки. The builder needs the axe head. Но без головки топора нельзя строить ничего. So that's what the Lord is telling us. Поэтому Бог нам To говорит, re-examine the rod we have in our hands today, Чтобы мы- whether the axe head is still there чтобы or мы not. проверили, что у нас в руках вообще. Еще головка осталась на место или уже вылетела. And remember, we are recognizing the axe head. You are the axe head, I am the axe head. Помните, это мы с вами, есть это топор. Some people still keep the axe head. Но есть наоборот бывает, которые But сохранили головку, it is blunt. но эта головка уже не острая. It is not sharp. Уже не острая. It cannot cut anything. Топор уже не способен ничего That рубить. leads me to point number 2. Вот это уже следующий пункт. Resharpening the blunt axe head. Нужно научиться постоянно острить. Resharpening the blunt axe head. Острить топора. I have no doubt you are called of God. Я, конечно, знаю, никто не сомневается, что вы призваны. I have no doubt the pastoral anointing is upon Никто you. не сомневается, что может быть даже и пастор. I have no doubt for this generation, these pastors with our leader here, you are going to do something in this nation and many other nations. Никто не сомневается, что Бог тебя привел в эту церковь, и что вместе с пастором может тебя использовать, чтобы покорить эту страну Господу. Already God has told us, you are my battle axe. Да, Бог даже говорит, что ты молоток мой. But let's examine this battle axe. Но в каком состоянии это молоток? Is it sharp enough to do what God has called us to do? Но ты достаточно острый, чтобы делать то, что Бог призывает тебя делать или нет. Look at Ecclesiastes chapter 10 verse 10. Екклесиаст 10 глава 10 стих. Ecclesiastes chapter 10 verse 10. Екклесиаст 10 глава 10 It's talking стих. about the iron of the axe. Здесь речь идет как раз о остроте And we молотка. need to look at the condition of that axe head. И нам надо посмотреть It состояние says, этого. if the iron be blunt, Как написано, and he do not whet or sharpen the edge, если притупится топор, then must he put to more strength. и если лезвие его не будет отошено, Wisdom is profitable to direct. то надобно будет напрягать силы. Now we have the iron, we have the axe in our hand, Мудрость умеет это исправить. and we're laboring and cutting on. Слушайте, мы работаем топором, And we see that we're laboring a lot, but we're not accomplishing much. и мы иногда замечаем, что несмотря на все труды, которые мы прилагаем, And мы there is- не имеем много результатов. And the reason is because the iron is blunt. И зачастую это потому, что лезвие And it says отупело, At да? the end of that verse, but wisdom is profitable to direct. И но, чем можно острить это лезвие, это мудростью. You know people that cut with the axe.
Видите, тот, кто использует топор, and the axe is not working well. и увидит, что лезвие не работает. I will say, my friend, why don't you stop and go and sharpen that И axe? иногда мы советуем, у тебя слабо, это уже притупился, это самое. He says, there's so much to do, I don't have any time. Но зачастую они говорят, слушай, да, ну давай, когда остановиться, давай я продолжу, просто так, ну I don't когда-нибудь have я any его time to sharpen the axe. заострю, ну когда-нибудь я это сделаю. And not have a lot of wood to cut, Ну очень много работы, a когда lot of оторваться, places to cover. ну нужно идти еще туда далеко ехать. No time to sharpen the axe. Некогда заострить лезвие. The Lord is saying we should be wise. А Библия говорит, что мудрость наоборот That говорит, when the iron is blunt, что когда лезвие it притупился, is the wisdom that will direct us что именно мудрость нужна, чтобы знать, to resharpen this axe что head. вовремя надо остановиться и идти, заправиться. How do you do that? Как же это сделать? Number one, Первый пункт. personal retreats. Нужно обязательно уходить в уединение Personal. каждый месяц. Personal retreats. Должно быть личное You уединение. will come away from cutting, Когда вы оставляете работу, come оставляете away from служение, working, оставляете дела, come плоские, away from activity, вы оставляете and суету, have a personal retreat with the Lord. и вы идете только один на один с Богом. It may take you 3 days Может быть 3 дня, of locking your door, может быть вы закрылись, 3 days, может быть 3 дня, in a month, месяц. not preaching, Вы не проповедуете not никому, running up and down, вы не бегаете туда-сюда. and you just concentrate because you want to resharpen your eyes and can be better for the work ahead. Вы сосредоточились на Бога, чтобы заострить свое лезвие, чтобы работать более эффективно на Do будущее. you know that that's what Jesus told his disciples? Это же то, что Иисус сказал ученикам In своим. Mark chapter 6, verse 31, Марка, 6 глава, he 31 wanted them to стих. resharpen their axe. Он хотел заострить их лезвие. Wisdom is profitable to direct. Вы видите, мудрость нужна. Это то, что подсказывает нам, дает руководство. If you're using an iron for 1 month, 3 months, 1 year, and you never go apart to resharpen that axe, Представляете себе, что вы используете топор год, 2, 3, и никогда его не заострили. just working and working and working, Только and работа. no time of personal retreat. И никогда уходить в уединение. How effective do you think you remain after 2-3 years? После 3 лет работы, насколько эффективно будет ваш топор? Mark chapter 6, verse 31. 6 глава, And he 31 said unto стих. them, come ye yourselves apart into a desert place. Он сказал им, пойдите вы одни в пустынное место. We say, come apart before you come apart. Слушайте, вам нужно уделяться, уединиться, пока вы не затупитесь. Before you are totally devastated and discouraged and in distress, come apart before you come apart. Пока ваше лезвие не отупится, вам надо сейчас остановиться, уединиться. To sharpen your iron, personal retreats. Чтобы не распад полностью, чтобы не разочароваться вообще в служении, лучше останавливаться во время и идти уединяться. Number 2, Второй пункт. prescribed reading. Следующий пункт. Нужно постоянно самообразование. We don't just come apart and have personal Мы не retreats. просто уходим в уединение. That's the time of prescribed reading. Это время, когда нужно еще заниматься над собой. What area are you trying to sharpen in Не your просто не retreat? молимся, но вы должны видеть, где ваша слабость. You want to improve on the power of the Holy Ghost in your life? Если, допустим, не хватает силы Духа Святого. Prescribe reading that will help you to have more of the Holy Ghost. Соберите книги на этой теме Духа Святого и дары его, и об этом вы будете молиться и считаете. You've lost your vision, you want to recover the vision. Может быть, вы потеряли огонь, ревность Духа Prescribe Святого. reading that will help you to recover what is vision. How do we develop vision? Вам надо тогда собирать книги на этой теме, видение, как огонь возжигать. There's so much pressure on you and there's so much persecution that you are getting discouraged, and then there is no stamina within. Prescribe reading that will lead you to have resilience and courage and the power to move on. Вы заметили, что слишком много давления на вас, слишком много гонения, и вы расслабили в духе, вы опустились руки. Найдите книги о вере, о проповеди. Именно таким образом вы проводите ваш ретрит. In 1 Timothy chapter 4, 1 Тимофея 4 I'm глава, reading from verse 13. 13 стиха. Till I come, give attendance to reading. До моего приезда считай.
That is, when you come apart for a retreat, personal retreat, Va vremea retrita, it will be a time you have those prescribed reading. va vremea ujedinenie, vam нужно заниматься над собой. And Paul the Apostle told young Timothy, И Павел говорит Тимофею, he said, young Timothy, он говорит Тимофею, there's a time to come apart. есть время, когда нужно And when уединиться. you get apart, get those books and scrolls and И read. когда ты уединишься, считай. Until I come, give attendance to reading, to exhortation, and to doctrine. И до моего приезда считай, занимайся над собой. Number 3, Третий пункт. practical repentance. Практическое покаяние. Practical repentance. Практическое покаяние. You see, those people that came to the Lord through us, Вот есть люди, которые через нас покаялись. they repent of alcohol. Они покаялись от алкоголизма. Thank God I don't drink alcohol again. Слава Богу, мы уже не пьем. You don't have problem with alcohol now, Да, конечно, мы с вами уже не пьем. but you have problem with laziness, Но может быть у тебя лень. problem with procrastination, Ты может отложить дело на завтра. problem with not being well organized, Да уже не колется, но ты не организован. problem with being slow and sluggish in the things of God. Да, ты уже не колется, но ты такой медленный, безинициативный в делах Божьих. Problems in the fact that your first love, your first zeal is not like it used to be. Ты уже не колется, но ты знаешь, что ты уже потерял первую любовь. And problems that other members of the church, they give part of their money now to the church, but you spend all your money. Проблема в том, что ты уже не колется, но ты остался эгоистом. Practical repentance. Это каждый раз надо работать It над is at собой. that time of personal retreat. Во время ретрита надо рассмотреть The себя, что нужно облекаться. Lord will be reminding you. Что, Господи, где я еще не You такой? are no more as dedicated as you used to И be. тогда позволи Духу Святому обличить тебя, что ты уже не You такой. are no more as sold to the Lord Что у as you тебя were. остались какие-то слабости, хотя ты уже не колется, но ты You are уже no more потерял первую as любовь. patient with the members of the church as you used to be. У тебя появилось раздражение на людей. You are no more as humble as you used to be. У тебя уже появилась гордость. And that time of personal retreat will be the time of Во время practical именно repentance. уединения Дух Святой облегчает. Ты позволяешь Дух Святому облегчить тебе, чтобы каяться. In Revelation chapter 2 verses 4 and 5, Откровение 2 глава. Jesus said, nevertheless, I have somewhat against you, 4-5 стих. Он говорит, я имею что против тебя. that you have left your first Что love. ты оставил твою первую любовь. And he says, remember therefore, И говорит, вспомни, from whence thou art fallen, откуда ты отпал. and do the first works, И вернись and repent. своим первым That's the делам. practical repentance we must carry out during that personal И retreat. покаяться. Это есть то, что должно происходить в уединении. Number 4, Четвертый пункт. purposeful restoration. Это должно быть восстановление. Purposeful restoration. Но целенаправленное There восстановление. are things in our lives that belong to the Lord and belong to the Lord alone. Есть некоторые вещи в нашей жизни, которые должны принадлежать только Богу. The Lord told the children of Israel, И Бог говорит детям He said, Израиля, a tenth of your income belongs to me. что десятину твоего дохода For some принадлежит. time, they'll give their tithes to the Lord. И иногда они давали десятину Богу. After some years, they just felt all that is not necessary anymore. Но через несколько лет они думали, ну зачем это уже не обязательно. And the Lord used Malachi to call them back. Поэтому Бог через пророка Малахия призывает их обратно к покаянию. You have stolen from me what belongs to Что me. вы грабите у Бога. And He said, restore И он говорит, что the tenth восстановите. unto me. Отдайте Богу то, что ему Now, принадлежит. maybe we're paying tithes of money, Да, возможно, что мы с вами и даем десятину the tenth of our time, деньгами. the tenth of our А time, что касается десятины нашего the времени, tenth of our а как treasures. по поводу десятины We're not taking all our treasures for твоей ourselves, жизни, твоей ценности, all our time to ourselves. все наше время мы It пользуемся is как at that хотим. time of personal retreat Именно во время уединения. that we're asking ourselves, am I laying everything on the altar? Тогда мы должны задавать себе вопрос, Господи, я такой или нет? Я все отдал тебе или нет? Or am I now walking by the clock? Или я только делал должное? It's 5 o'clock, I have to А close. уже в 5 часов надо идти домой. The work is still there, but 5, I have to close. Вот еще есть работа, ну, надо идти домой, пора время. And then we go. И мы And when оставляем we get работу, home, what are we doing? А дома что Oh, делаем? we're just talking and just Ну, relaxing. просто болтаем, смотрим телевизор, Because сериалы. we have to thank God Ну, видите,
Time is very important. Mais должны наоборот I слушать. give from 9 o'clock or 10 o'clock till 5 o'clock to God. God, that's enough for you. I need some time for myself too. Но вместо того, чтобы мы больше времени искать, как служить Господу, мы начинаем оправдание идти. Но мне же тоже самому себе надо уделить время. Мне же тоже надо об себе заботиться. It's at that time of personal retreat, Именно во время the уединения Lord will be challenging Дух us. Святой обличает. That now you are doing economics with the Almighty. Ну, ты вошел в ты вошел в сговор, как это, когда мы хотим покупать на рынке, мы начинаем торговать. Ты начинаешь торговаться с Богом. And you're stealing your treasures from me. Если ты начинаешь торговаться You're с stealing your time from me. Творцом, все. Your talent, you are not Ты giving me пошел, all your talents, ты everything. проигрыши. And so that's the Забирай time всё. of И practical restoration. И все потеряешь. It's a time of precious restoration. Поэтому во время уединения Дух Святой обличает The нам time эти of вещи. purposeful restoration. И мы восстанавливаем себя. You're saying, oh Lord, I give it back to Это you. время духовного восстановления. Without the personal retreat time, Когда мы говорим, Господи, я отдаю себе there will Тебе be no time полностью. to evaluate and to see whether we're still moving forward or not. Если у нас не будет такого времени уединения, мы можем просто идти, мы даже не заметили, что головка топора упала. Number 5, Следующий пункт. precious recommitment. Ну, время перепосвящения. A recommitment back to the Lord. Это время, когда мы перепосвящаем себя Богу. If we have the personal retreat in this way, we will grow spiritually. Слушайте, если мы вот так будем проводить уединение, мы очень сильно вырастем. When we talk about precious recommitment, Когда мы говорим о перепосвящении себя, I want you to look at 2 Samuel chapter 24. вторая книга 2 Samuel chapter 24. вторая книга Царств, And I'm reading there from verse 24 24. глава и 24 стих. 2 Samuel 24:24. Вторая книга Царств, And the king said unto 24, Araunah, 24. Nay, but I will surely buy each of thee at a price. Я куплю у тебя... Так, что там? Я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Бога моему жертвы, взятой Я даром. заплачу тебе, что стоит. It says, I will pay the price. Я заплачу, чего стоит. I'm not going to give to God something that doesn't cost me much. Нет, я не хочу дать Богу то, что мне ничего не стоит. Any money I give to God that I don't feel it, Если я что-то отдаю Богу, я должен почувствовать, the time I give to God, I don't feel что я it. жертвую что-то Богу. Any kind of service I give to God, I don't feel it. И какое-то служение, которое я приношу, я должен чувствовать, что я жертвую And I Богу. can give it like something extra, like a leftover. Если я это не делаю, это значит, что я отдашь или сдашь даю And Богу. it doesn't Мелочи, pinch, как это it называется. doesn't pinch me or pain me. Что это мне не больно, это просто Подачка. подачка даю Богу. That's not good enough. Нет, Бог не нуждается в нашей Something I подачке. give that I know that I'm missing something. Мы должны служить Господу так, чтобы мы почувствовали, что мы жертвуем. That's why David said, I will not give to God something that doesn't cost me Вот anything. почему Давид говорит, что я не буду давать Богу то, чего меня ничего не стоит. He said, neither will I offer burnt offerings unto the Lord, my God, which does not cost me anything. И я не отдам Богу то, чего мне ничего не стоит. And so we have precious 25 recommitment. стих. Поэтому мы должны посвятить себя Богу, посвящать себя заново Господу. And remember, this is how we resharpen our axe head. Помните, именно этими пунктами мы этим самым находим, приобретаем свою головку топора, и мы остроим его лезвие. Number 6, Следующий пункт. prayerful resistance. Это то, как нам заострить наши You know, as you go to that personal retreat, во время уединения and then you lay everything upon the altar. мы молимся. It's like you're starting all over again. Это как будто мы все начинаем заново. It's like you're refiring again. Мы перепосвящаем себя Богу. It's like to get into the oven, into the furnace of God's melting fire. И это, следующий пункт, это огонь Духа Святого. And you say, I'm going to serve the Lord like I never served Him То before. есть, Господь, зажги мой огонь. Я хочу тебе служить так, как я еще раньше тебе не There will служил. be some people that will come to you.
To naoborot, bywaj tak, что люди, которые будут отвлекать нас. Hey, take it easy on yourself. И они вам скажут, что слушай, ты чего тебе на себя делаешь? Life is not this serious. Ты что, ты слишком фанат. Jesus has done everything. Иисус же уже все сделал, чего ты себя беспокоишь? All is by grace. Может, благодатью, бери благодатью и все. What are you trying to do? Чего ты это себе нас напрягаешь? This is 21st century. Это же 21 век. We're not in the first century. When the apostles had to stick out their neck. Когда ты рискуешь всем. Take life easy. Слушай, попроще. Worshiping God is for enjoyment. Ты служишь Богу, надо насладиться. Это тебе Enjoy yourself and worship the Lord. Давай, ты что, надо наоборот. If you do not have that kind of prayerful resistance, если у нас не будет такой огонь Духа Святого через молитвы, all that time of retreat that you had will be a waste of time. Огонь Духа через молитвы. Если у нас не будет такого огня, то нечего удела уединения. Because there are people that are going to challenge every step you take. Потому что будут люди, которые будут отвлекать тебя. Every commitment you make. Они будут сбивать тебя. Every consecration you make, people will challenge it. И они будут тебе бросать вызовы и задавать вопросы, зачем тебе это все нужно. Look at Genesis Бытие, chapter 15. 15. And you see when Abraham laid the sacrifice on the altar. Вы увидите, когда Авраам отдал, положил жертву на алтаре. Genesis chapter 15 verse 8. 8 стих 15 глава. And he said, Lord God, whereby shall I know that I shall inherit? Он сказал, владыка, Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ей? And it says in verse 9, it says, and he said unto him, take me an heifer and of 3 years old, and a she-goat of 3 years old, and a ram of 3 years old, and turtle dove, and a young pigeon. Господь сказал ему, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнюю овну, горницу и молодого голубя. And then in verse 10 it says, and he took unto him all these and divided them in the midst, and laid each piece one against another, but the birds he divided not. Он взял все их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. Look at verse 11, very important. 11 стих очень важен. And when the fowls came down upon the carcasses, Abraham drove them away. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. There are things that will challenge your commitment. Видите, будут такие вещи, которые прилетят, There которые are будут people that налететь на твое посвящение. they'll challenge your consecration. Будут на твою жертву, будут насмехаться. You don't have to give all that to the Lord. И они начнут задавать вопросы. Зачем тебе так много, что тебе что больше не You надо? don't remember your life, Ты что, не помнишь? your family? Тебе что, не нужно позаботиться о твоей семье? У тебя есть жена, у тебя How can дети. you give so much to the Lord? Как это ты столько времени в церкви проводишь? And remember, you are sharpening your axe head. Слушай, ты это знаешь, что тебе надо заострить свое... Remember, the reason you had this personal retreat. Ты должен понять, что ты делаешь это все, чтобы не потерять твою головку. And the Lord is telling you, И Господь тебе говорит, life does not last forever here. жизнь на земле не будет вечна. If this short life is going to matter for the kingdom, Жизнь на земле слишком коротка, поэтому надо его так прожить, days must be laid on the altar. чтобы полностью небо This one must be given to me. А для того, чтобы это случилось, надо на 100% And служить. remember, you are the one the Lord is talking to. Бог тебе это говорит, надо 100% отдаваться. He's not talking to your mother-in-law. Бог тебе говорит не им, а тебе говорит. He's not talking to your father-in-law. Бог призвал не их, а тебе Бог It's you the призвал. Lord is talking to. Бог доверял не им, а тебе Бог He's доверял not talking to служению. your parents. Бог не доверял твоим родителям And служению, а when the тебе Lord Бог has доверял. spoken to you, Поэтому, когда Господь тебе the проговаривал, people the Lord has not spoken to, they will not а understand. родственникам твоим он же не проговаривал, они же не поймут I тебя. can't blame them. Зачем ты слушаешь? You go to university Не их, да Бог вызвал. and you study whatever it is, Допустим, если ты пошел учиться, в and your университете, mother-in-law didn't attend class with you, твоя мама там же не училась с тобой. в your университете. father-in-law didn't attend a class with you, Твой зять, твой отец с тобой не учился, не and then you учился come там. out И когда после and you see института, what
what the professor taught you. И ты начинаешь практиковать то, что профессор тебя учил. Your mother-in-law will say, what's that? И твой тесть говорит, а что это? You can't blame her. Ну, ты не можешь... Your father-in-law will say, what's that? Его обвинить, потому что они не были там. You can't blame him. Ты не можешь их обвинить. He was not in the class with Их не you. было на этом аудитории. You were the one that went for personal retreat. Это ты был там перед Богом. You were the one the Lord spoke to. Это с тобой, тебя Бог призвал. And so those people that didn't hear the voice of Поэтому God, те, которые не были с тобой там перед Богом, they will not understand. слышали его голос, они его They не will поймут. challenge your commitment. Они, конечно, будут задавать вопросы. It will be you that will say no. Но это ты услышал его голос. There's Это a ты prayerful сказал, resistance. нет, я знал, что Бог мне сказал. Number 7. Поэтому следующий пункт. Periodic renewal. Время периодические Renewal. обновления. Периодические обновления. You had the retreat maybe 3 months ago. Может быть, у тебя было ретрит 3 месяца It's назад. time to go for another personal retreat. Но это нужно это для системно. Periodic Нужно это retreats для and системно. renewal. Не просто 3 месяца, один месяц. It is that frequent and constant renewal Нужно быть постоянно стабильно. that keeps us on the cutting Не edge. просто периодически, не периодически, а системное уединение. You see, what we had 2 years ago is not enough. То есть то, что ты пошел в прошлом году уединение, это недостаточно. Periodically, we keep on doing it and keep on doing it. Тебя нельзя его делать периодически, тебя And нужно делать that is what will системно. keep your axe head very sharp. Именно постоянство, оно тебя держит острым в духе. In Romans chapter 12, Римлянам 12 глава, verses 1 and 2. с 1 по 2 Romans стих. chapter 12, Римлянам 12 verses 1 глава, and 2. 12 глава. It is not that I had retreat before, I did it before, now that's all over. You do it periodically. Нельзя сказать, что у меня было уединение месяц назад или полгода назад. Нет, надо его делать постоянно. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Римлянам 12:1-2. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. And be not conformed to this world, И не сообразуйтесь в but веке, be transformed by the renewing of your mind. но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Renewing of your mind. Обновлением ума вашего. That's what renewing is constantly. Вот это слово обновление, это значит Continually. продолжительное, Because the постоянное. world would like to make your accent blunt. Потому что мир, оно так направлено, чтобы нас тупить наши остроты. All those ideas and opinions of the world Все мнения, которые они высказывают, это все will try to настроено neutralize how sharp you на are. то, чтобы погасить наш огонь. And it is that periodic and constant Но если renewal у нас есть постоянное that makes you to remain standing. уединение и хождение перед Богом, Бог вас You have будет обновлять recovered огонь. the axe head. Таким образом вы You have приобретаете resharpened свою the axe head. головку топора I said number 1, и остреете его. recognizing the builder's axe head. Итак, первое это распознать, это топора. No, number 2, resharpening the blunt axe head. Второе, острить, это затупшие топора. Number 3, now recovering the borrowed axe head. И третий, найти, как это, восстановить, вернуть, но потерянную головку. When the axe head fell into the river, Когда потерялась головка, one of the servants cried out unto Elisha, и эти ученики Alas, my вызвали Елисея. Они вызвали к Елисею и what сказали, shall we do? что нам делать? Because the axe head was borrowed. Они призывали и сказали, это не наш топор вообще-то, мы его занимали. It's a borrowed axe head. То есть это не наш, God has given it to us это кто-то нам for дал. a particular purpose. Но в то же самое Бог одолжил нам помазание призвание. And as we have come here today, Это не наше, это Бог and the Lord is доложил нам, bringing back to your mind чтобы мы использовали во славу Его.
the axe head that had been lost. How do we recover that? Number one, your first love. How much did you love the Lord when you were born again? When you knew this gospel for the first time? When you came to this church for the first time? When you had this privilege of pastoring for the first time? And what were you thinking about when you saw unseen people? How you had passion on them, running after them, bringing them to the kingdom? Number one, the first love. Number two, a flaming zeal. You know, when we had the flaming zeal at that time, that's when they said we're fanatics. Now they don't call us fanatics anymore. Now we're ordinary, we're good people, we're nice church members. How we told you. The fire was too much. The flame was too hot. It's like you want the whole of the nation to come into the kingdom in one day. You're good now the way you are. We need to recover the flaming zeal. And we're going to have it. Number three, focused power. See, if you think about a prison, and then you put that prison in the sun. Prison. That is like glass, like it's triangular. When the rays of the sun come. Lens. Okay. Prisma. Yeah, okay. When the rays of the sun come, because they are focused, they'll burn any material. Este mi vă spun prismul. I mi postavim na sunce. Este ata ocean focusировane на него линзу, да. And so that is the focus power. То есть, оно может, это как линза, когда она собирает солнце, и оно может стать огонь, который пробивает, как это самое. Jack of all trade. Лазер, да. Jack of all trade is master of none. Очень важно, чтобы мы научили быть фокусированными. Focus your power, focus your purpose, focus your intention. Фокусируйте свое дело, фокусируйте свое призвание, фокусируйте на свой, то, к чему Бог вас призвал. Number four, надо научиться фокусироваться. Faith. Но четвертое, steadfast faith. Нужно иметь веру. Unbending faith. Непоколебимая вера. Unwavering faith. Не уступчивая вера. Unyielding faith. Но вера, которая постоянная. Once you grab that and say, this is where I am going, nothing can turn you back. Если это такая вера, которая говорит, если я взялся за дело, все, никто меня не сбит. Следующий пункт. Fasting with prayer. Молитва с постом. Fasting with prayer. Молитва с постом. See, a Christian, 1 whole year passes, no single day of fasting. Знаете, есть некоторые верующие, целый год они не постятся. And 3 years pass, no one single day of fasting and prayer. Есть некоторые верующие, которые по 3 года даже ни разу не постятся. To recover the power. А как же тогда вернем свои головки, которые потеряны? The disciple asked Jesus, и ученики просили у Иисуса, why couldn't we do this? Почему мы не могли выгнать этого беса? Jesus said, this kind goeth not out but by prayer and fasting. Подобное не уходит без молитвы и поста. Number 6 и шестой пункт is the forgotten courage. Это следующий пункт, forgotten courage. Вернуть дерзновение. And those of us who have been Christians in this land, who have been Christians in this land, мы, которые верующие в этой стране, many years ago, помните старые верующие, you know the courage we had to have to be able to retain our Christian faith. Чтобы даже быть верующим, надо иметь такое дерзновение. And the Lord is calling us. Бог нас призывает. We ought to recover that same courage we have Чтобы мы были такими же смелыми, дерзновенными, как те верующие, которые отдавали жизнь за Христа. Number 7.
Следующий пункт. It's a fixed consecration. Нужно иметь зафиксированное посвящение. The Lord is bringing us back again. Бог опять нам говорит, He said, fix your mind. что прими свое твердое решение. Fix your heart. Прими твердое решение. In Psalm 57, Псалом reading 56, from verse 7. читая 8 стиха. Psalm 57, verse 7. 56 It Псалом says, my 8 heart стиха. is fixed, oh God, my heart is fixed. Есть там? Кто-то нашел? 57, verse 7 of the Psalms. Готово сердце мое. Да. Готово сердце мое, Боже. Готово сердце мое, буду петь и славить. Он говорит, что мое сердце целенаправленное. My heart is fixed, oh God, my heart is fixed. Мое сердце готово, мое сердце готово. На И английском это тоже мое сердце сосредоточено, целенаправленное, Господь. Then it says, awake up, awake. That is the next verse. Следующий. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтыри гусли, я встану рано. The last part of that Yes. verse says, I myself will awake early. О, я стану рано. He said, I've been sleeping. Воспрянь, мой дух, While I воспрянь. was sleeping, Не my спи, мой ancestor дух. fell into the river. Пока я спал, пока я спал, моя головка But упала. now I am going to wake up. Но теперь восстань, And I воспрянь, мой fix my дух. attention and my gaze И я сосредоточен on what the Lord has called me to do. на то, к чему Бог меня призвал. I'm going to end up with Isaiah chapter 52. Исайя 52. Isaiah chapter 52. Исайя Where 52. the Lord is calling upon you and calling upon us И together. Господь призывает тебя и меня. It says, verse 1, awake, awake. 52. Put Первого on стиха. thy strength, O Zion. Первого. Восстань, восстань. Yes. Awake, awake. Put on thy strength, O Zion. Восстань, восстань. Облекись в силу твою, Сион. Put on thy beautiful garments, O Jerusalem, Облекись в одежды величия твоего the Иерусалима. holy city. Город святой. For henceforth there shall no more come into thee the uncircumcised and the unclean. Ибо уже не будет боли входить в тебе необрезанный и нечистый. Shake yourself from the dogs Отряси and себя rise and враг. sit down, O Jerusalem. Встань, пленный Иерусалим. Loose thyself from the bands of thy neck, Сними цепи с шеи твоей. O captive daughter of Zion. Пленная дочь Сиона. The Lord is telling us it's time to wake up. Бог нам говорит восстань. It's time to move on. Время нам восстать. It's time to resharpen our iron. Это время сострить наши Then остроту. we now continue to walk and to cut. Наше лезвие. Это время нам приобрести These are эту the головную battle потерю. acts of the Lord. Чтобы мы могли начинать полноценно There's no трудиться time для for Него. weakness. Нету времени для слабости. No time for discouragement. Нету времени для No time to расслабления. be blunt. Нету времени для потери надежды. Our time has come. Это время, когда нам надо воспряться. Wake and shake yourself from the dust. Воспряться и восстать. God's power is available for you. Облекись в одежде величия, потому что сила Божья есть для We нас. will do it. Мы это сделаем. We will do it. Мы совершим This Божье дело. nation is handed over to your hands. И эта страна в наших руках.